Na ndio uamini kukuwa maskini mwenye hana deni ya mtu yoyote bana. Hiyo ni utajiri kivyake bana, kushinda kukuwa tajiri mwenye amejaza madeni kila mahali bana. Hebu enda hapa juu and try search Azziad auction in Kelesho bana. Hebu enda tu search usitake jua. Nimeona post huko tuko about vile Aziad anakuwa auctioned kwa ile apartment yake iko Kilimani, and I just want to speak the truth today because I think kuna pressure iko kwa social media that you have to have a certain standard of life and people are really dying trying to keep up with it. Okay, so tumeona maneno ya Aziad, alikopa nani pesa, ameshindwa kulipa, nani amemlipia huge amount of money and all that. And when you look at kama hiyo ya mwisho, watu walikuwa nasema sijui alikopa akanunua ticket ya kwenda wapi, sijui tena anataka kwenda na business class, sijui maneno ya wig and all that. So I think kuna pressure fulani hapa kwa social media, kwa celebs, ma content creators wale wakubwa. Unasikia mtu akisema unapanda matatu na tunakuonanga kwa TikTok, sijui unakaa na nywele mwezi moja na tunakuonanga kwa TikTok. If you cannot be able to manage that pressure, let me tell you, depression will take you down. Utashindwa kutoka kwa nyumba, utaishi kwa madeni. Not only for content creators, kuna watu wanataka kujiprofile somehow kwa society, and then watu wanakutreatingi kama chairman. Ukienda mahali unasikia wewe ndio unalipa bill, ukivaa nguo fulani unasema tunajua unapendanga designer. Kuna mtu anauzanga nguo na kuchagulianga zako za taki za 70,000 kwanza before uzie watu wengine. If you live in that pressure, my sister, mostly I'm speaking to ladies kwa sababu wanaume wengi hiyo pressure iwapatangi. If you do not have that control, unataka kufurahisha watu kwa sababu uko celebu wigu na change kila siku, unataka uishi kwa nyumba kubwa kubwa za pesa mingi, depression itakuwa. Kuna watu wengi wanapitia haya, wanakopa hapa, wanakopa hapa, wana balance hapa, wanarudisha hapa ndio waishi hiyo maisha. Mimi nilisema Azziad, I'll never do that. Hata Mungu akinibariki nikuwe na 20 million followers, I will live my life. Nitapanda matatu, nitasonga nywele vile nataka, nitaishi maisha yangu. You know, sometimes tutasema you'll stand again, but hata ukistand again with that kind of lifestyle, itakuwa ngumu ku remain standing. Because unaweza chukua hapa, there is advantage of you being a celeb kwa sababu utapigia mtu simu na atakupea pesa, utaenda mahali watakupea loan. But if you cannot be able to live according to your standard, my dear, itakuwa ni ngumu sana. Itakuwa wengi watakuja waseme jano sijui nini mtu akiwa chini. I'm not beating anyone akiwa chini. I'm trying to advise you because it is going to be hard. Hayo tu kwa sasa. Maisha yenye Aziad anaishi ndio inampiga noma maze. Hivyo ndo mkurugenzi Abel Mutua amesema jo. Hii ni after Aziad kutrend kwa hizo social media kazi zote. Mabeshi zake wakidaeti anakopa dona kwenda chini ya maji. Eti ana give vibes za submarine maze. But sikiza mtu wangu, chali Aziad mwenye anaitwa Morgan, juzi ametokea kama jangori mbaya. Hii na leo lazima niongee. Anasema Wakenya wanaonea manzi yake jo. Morgan alidai eti siku mtakuja kujua mbona Aziad ako na shida za ganji, mtashikwa na huruma ijuani jo. Maybe she'll get to a point yenye anaweza share what exactly went down na you guys will be ashamed. Ndo nikajiulizaje, kwa nini ngori gani? Lakini hata kabla nifikirie hii story sana, mkurugenzi Abel Mutua alitokea pale Iko Nini podcast. Kwanza big up kwa Iko Nini jo. Inamwa Fia Nzak, mnafanya kazi poa. Mkurugenzi amedaisha maze Aziad anayesimu msanii mchache, na akaendelea akisema maselebu wenye Aziad ana roll nao ni ma big fish mbaya. Achana ule big fish wanaso. Yani inamaanisha hao maseleb ni mabosi jo. Komse alini explainia akaniambia caliber ya Aziad. Unajua Aziad operate on a national level. Yes. Aziad is continental. Lakini unajua wakati wanakutana kwa hizo kongamano zao za top shotters wa Afrika, wako meza moja hapo wanapiga wine na Aziad. Hizo ndio vitu Aziad anaona anashindwa manze. Na yenyewe umekuwa ukiona mavidazi Aziad anapost pale IG. Mimi nilicheki fulani nikaambia Sagodi jo, Mungu kama mimi ni mnyama nipeleke porini nikae na wenzangu. Manze form ni first class na business class tu pale kwa ndege, ma 5-star hotel mtu wangu. Kama kuna nguzi fulani alikuwa anamdaisha do pale TikTok. Manze alisema vile hiyo time Aziad alikuwa anamwitisha do, alikuwa amefungiwa kwa 5-star hotel fulani London manze. Ina 5-star hotel na wamenifungia ndani, siwezi check out until I clear the bill.
Me I felt nikasema nikamuuliza how much is per night, hata sijui aliniambia ni how much. Acha hata hii. Umecheki juzi Aziad amepatana na Ariana Grande. Wewe unajua Ariana Grande ni nani mse? Ni mnacheza nini? Lens maze. Mimi unajua ule celeb nishapatana na yeye hivyo ni stupid boy. Na ilipatakana piga tu maraound hizo area za ghetto. Utatrend na mimi basi. Yaani sahi yako Germany, mara Dubai. Hata kani wewe mtu wangu. Utawezana. Maze lifestyle wa sasa sikupe pressure jo. Mtu wangu ka ufiki bei ya mari, ferol tu na mbogi inaweza. Naweza taka tu kuambia wase kama hao, wale watu wamevumilia tu lifestyle kidogo wakaweza kubuild, eventually wanaenjoy hiyo maisha bila pressure. Lakini Aziad mwenyewe hajabonga kuhusu hii story. Acha kitokea siku moja, hakuja tuchapie vile kulienda. Otherwise mtu wangu, hebu finyaga subscribe hapo kisonga maze. Kuna mastori kibao zao masele bado napanga kuwapigia hapa hivi. Soko unapenda hizi mari, fanya kweli. This is Aziad Nasenya. For those of you who don't know Aziad, guys, she's an internationally famous Kenyan celebrity who went viral for performing the Utawezana dance challenge. And life was going good for Aziad until Aziad had a problem. Now check it out. So most of us know celebrities like to live the lavish life. In fact, their lifestyle is one that we can only wish we have one day, you know? And Azziad was living her best life. She even had a rate card on Instagram for about 500,000 shillings per post, if you guys remember that. However, it turned out, according to the internet warriors here in Kenya, they found out that she was actually borrowing money from friends and family and had problems paying back that money, which led to her getting depressed and, you know, going through a lot of stuff, guys. Unfortunately, it all came crashing down when some of this information was leaked publicly, certain phone calls apparently, and you know, even photos of conversations between Azziad and her friends. And it's quite unfortunate that one has to go through that. In fact, guys, I don't believe that anyone here that's watching this video hasn't already struggled or something like that in their life. In fact, 2024 in itself, if you managed to make some good money and a good living in 2024, God was truly protecting you, because let's admit it, we all struggled. So I don't believe it's something to shame Azziad over. In fact, guys, you guys should give her support, check on her, because most people, guys, especially at her level of status, you know, they feel maybe ashamed, or they feel like helpless. They feel like no one can actually assist them when these situations come about. And in fact, it's very common for Kenyans to want to itemize you or put you on a pedestal and laugh at you when you go through such things, guys. But be understanding, be forgiving. Everyone's been in this situation. Everyone's had to borrow money from somebody at some point or another, guys. Anyways, I hope you find success, Azziad, and, you know, wishing you the best, man. I'm sure you'll come out of this. Don't worry, it's just another regular day, okay? Everyone have a lovely day, guys. Please go ahead and follow me, drop a comment, guys, and share this video with your friends. Until next time, have a lovely 2025. I've had a lot of stories where watu sema nika influencer tu, hawa ni my influencers. No, you create content and you need to be able to build a brand out of that. And then when you build a brand, you're able to command an audience. After you're able to command an audience, then you are able to now get to work with DPX. You're able to work with the who's and who's, because you can literally work with everybody. I never thought I'd work with the Dubai government. Who knew? And I was literally approached by an agency from Nigeria. Yeah, I'm not kidding. So these things are about networking. When you tell people to come to the masterclass, to the convention, they think, 1500 by this ikataini do mob. But look at it, unakutana na njugushu, unakutana na winja. In these rooms, you never know. Some of these things, you'll never meet them at home in front of your ring light. You have to step out. You have to step out, you have to pitch, you have to meet, you have to talk. Just found out you're a lawyer. What is funny about that? I'm a lawyer. Hey, but tell me something in lawyer. What do you want me to tell you? Wewe kwanza ni lawyer. Ndio siku nakwambia vitu na kumene kini hapa. Niambie uone. Try me. Try me. Twende kazi. Nataka uniambie nimetoka kula ugali na kuku. It's about to go down. You'll drop your also man in the angle. How the fuck you know this? How? Hold on, bro. How? Ebu sema.
John kicked the ball. John akupira mpira. I know my language. You can speak fluently kabisa. I can speak fluently, but my grandma says I speak like I have hot porridge in my mouth. Ni kweli kabisa, hata mimi na agree na yeye. What do you mean? Mimi mwenyewe naongea 10 type na Manyore. Now you see? And I can speak this thing. Abu say this Nenyakulia. Nenyakulia busuma nende ingo. I thought when Aziad Nasenya came out here, telling us you guys have supported me and back online, I thought you guys had helped her clear her debts, and now she's debt free. Kumbe, you people are all talk and no action. There is no way you're going to expect Azziad Nasenya to live a happy, thriving life if you do not help her clear her debts here online. Just ask. Find these victims, you who wants to support Nasenya, and ask how much does Nasenya owe you? 300k? Cool. Wire the money. Pay. You, how much? 200k? Pay the money. 1.5m? Pay the money. How much else? Who else? Who else? Who else? Come out. And clear those debts on her behalf. So much. Finally nimelipwa. Hana Benta amenitumia do zangu. Akasema rafiki yake amesema atalipia Aziad hiyo do yote. Tulileta public. So nimelipwa na nimetulia. Nataka mwende mwambie msichana wenu mwenye ako na deni ya kila mtu hii Kenya anilipe deni yangu. But Mbu, given vacuumous support, sitting there saying she'll overcome, she's a child, nani adawi Kenya, you're not helping her. And you guys keep doing the Lord's work. Not only defending verbally, but defend financially for her. Pay those debts for her. This girl needs to thrive. She must thrive, whatever the case. She took the money to go to London or whatever. That is news under the bridge. Pay this money on her behalf, guys. I know you can do it. You, who is going to come here and start abusing me. Have you helped Aziad clear her debts? If the answer is no, then be quiet. We are rallying behind Azziad Nasenya, and we are saying her followers and her supporters must help her clear these debts. So last week, I remember I was having my morning lives, and people were asking me, why are you still studying? Why are you still studying? And you're making money and you're big online and stuff like that. And I was like, guys, having money goes away, trust me. And it's just for my own self-fulfillment. Like, I just want to have the certificate. It's like having somebody here who has 10 billion and they're learned, and then you're introduced to somebody who has the same amount of money but they're not learned. You're going to give the other person more respect. You understand? I just want to have my certificates, because at the end of the day, pesa huisha. Social media inaweza crash. Alafu nianze kuambia to guys, now I want a job because I used to have 1.3 million followers on Instagram. Hiyo itakuwa past tense. Mnaona jana it happened. So anything can happen. Be prepared. Go to school. Do whatever you have to do. Don't depend on social media. Nilisema watu kwanza kuniambia uacha kusema what ifs to happen. So whatever you do in life, just have a what if behind the back of your head. Hi Kenyans, mi sina maneno mengi. All I want to say is Ruto must go, like yesterday. Bye. Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda, so kanapenda toto chupa na haga nono. Madam na kudai umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance fit unawacha nikismile, ama niko high jua lies be nice. Kono moja mbele ngine yende rembe, baila yoni. Enyewe Ruto must go. Enyewe Ruto must go. By the way, Ruto must go. Enyewe Ruto must go. Wash fire, Ruto must go. Enyewe Ruto must go. By the way, Ruto must go.